Good morning, students. Today we continue our discussions on Elizabethan literature. This is a quick recap. We started with Elizabethan poetry. Hope you remember. നമ്മൾ Elizabethan poetryയിലാണ് തുടങ്ങിയത്. We discussed two major poets, Edmund Spenser and Sir Philip Sidney. So this is a quick recap. ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വേഗം ഓടിച്ചിട്ട് പോവാം. Elizabethan poetry, it is also called Renaissance poetry, and as you know, it flourished during the period of Queen Elizabeth. These were the popular themes. It discussed all these poems written by these writers, discussed the relationship between men and women, love, the theme of love, theme of trickery, hypocrisy. It talked about the hypocrisy of all those courtly life. And mainly it was influenced by the Italian poets in particular. They were influenced by this poet Francesco Petrarch. And what emerged was lyric poetry, ഭാവഗീതങ്ങൾ. ഓർത്തിരിക്കുക, ഈ എലിസബത്തൻ പോയിട്രിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പറയുന്ന ഏത് തരം പോയിട്രി ആയിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ് ലിറിക് പോയിട്രി. ആൻഡ് വി സീ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഇറ്റാലിയൻ പോയിറ്റ്സ്, മെയിൻലി ഫ്രാൻചെസ്കോ പെട്രാർക്ക്. ആൻഡ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ദീസ് ടു പീപ്പിൾ. ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പേരാണ് തോമസ് യാട്ട് ആൻഡ് ഏൾ ഓഫ് സറി. ദേ ആർ ഓഫൺ മെൻഷൻ ടുഗെദർ. എപ്പോഴും തോമസ് യാട്ട് ആൻഡ് ഏൾ ഓഫ് സറി എന്ന് ഒന്നിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദോ there are many differences in their work. Both wrote sonnets. And please remember this, it is important, Thomas Yard brought the sonnet to English literature. He made the sonnet form into a native English form, and he was influenced by Italian verse forms. His work is They Flee From Me. And then there is Henry Howard. He is known as the Earl of Surrey. നമ്മൾ Earl of Surrey എന്ന് മാത്രമാണ് വിളിക്കുന്നത്. പേര് ഹെൻറി ഹോവാർഡ് എന്നാണ്. തോമസ് യാട്ട് ആൻഡ് Earl of Surrey. So he is the one who wrote the first blank verse in English. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് റൈംഡ് വേഴ്സിൽ നിന്ന് ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഹെൻറി ഹോവാർഡ്, Earl of Surrey. And both of them, Yacht and Surrey, both together published a work. It was titled Songs and Sonnets. We have discussed all these points in the last class. Then we discussed this famous poet, the poet's poet, Edmund Spenser. He was called the poet's poet by Charles Lamb. And he started to write all those pastoral poetry. Pastoral poetry എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. All those main characters are shepherds, and it talks about all those country life, village life. His main works include The Shepherd's Calendar. It consists of 12 books written in the form of discussions between shepherds, and it contained praise of Queen Elizabeth. It had all those discussions about religion. It pondered about death. It discussed all those universal themes. And then we have his greatest work, his masterpiece, that is The Fairy Queen. It is unfinished. He intended to write around 12 books, but only half of it are finished. It is considered to be Edmund Spenser's greatest work, and here he introduces King Arthur as an embodiment of nobility. And here Queen Elizabeth is presented, is personified as fame, glory. We see Elizabeth appearing in various guises. And there is this deliberate echo of Arthurian legends. Echo of Arthurian legends. Here the story is like this. There are 12 of her knights. 12 of Queen Elizabeth's knights. They are taking up a series of adventures. They are taking up a series of adventures, and each story, each episode or each book narrate their adventures. Along with that, we have
King Arthur, who starts to look for the queen, and he also come across several adventures and meets moral virtues. So this work is highly symbolic. Symbolic എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ക്യാരക്ടറും symbolic ആണ്, good or bad എന്നുള്ള രീതിയിൽ symbolic ആണ്. In each book, one or another virtue is described. There is this episode of Gentle Knight. A gentle knight with a red cross on his breast. He is on a quest. And he is Saint George. He represents Saint George, the symbolic saint of England. He also, the story goes like this. He saw this dream of Gloriana. Gloriana is actually the fairy queen or Queen Elizabeth, and he is in a search of her. It is something like a quest, and he meets all these virtues in between, and it is an adventurous journey. The story goes like that. And it was in this work Spenser invented what is known as Spenserian stanza. നിങ്ങൾ കൺസൈൻസ് കമ്പാനിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും what is Spenserian stanza. So these are the two important works. മറക്കരുത്, Shepherd's Calendar and Fairy Queen. ഇതൊരു ഷോർട്ട് നോട്ട് പോലെ ഷെപ്പേർഡ്സ് കലണ്ടറും ഫെയറി ക്വീനും പഠിപ്പിച്ചു വെക്കാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണം. And then we talked about Sir Philip Sidney, his major work Astrophale and Stella. It is a sonnet. It is about a young man who falls in love with a lady Stella who is already married. So it is a very complicated story. You know what happens. It is something like an oft repeated theme. So that is Astrophale and Stella. And then he have one of the important critical essays in our class, an apology for poetry, or it is titled The Defense of Poesy. It was partly motivated by this work, Stephen Gossen's The School of Abuse, in which he attacked the English stage. ഈ പറയുന്ന സ്കൂൾ ഓഫ് അബ്യൂസ് എന്നൊരു വർക്ക് സ്റ്റീഫൻ ഗോസൻ എഴുതിയതിലെ അതിന് ഒരു മറുപടി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു വർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. An apology for poetry or the defense of poesy. And here he defends poetry as the work of man. And he advocates a place for poetry, defense of poetry's nobility. Poetry as a certain place. It cannot be completely disregarded. So he is defending poetry. He is advocating a place for poetry. So these are the two major works written by Sir Philip Sidney. As I said earlier, the Elizabethan age produced a surprising flow of lyrics. Lyric poetry gives expression. നമ്മൾ ഭാവഗീതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? It gives expression to the poet's own thoughts and feelings. And we tend to picture the lyric poet as a rather dreamy, unpractical person with his thoughts turned inwards. അങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന കവിതകൾ. He will be a dreamy person. He will be pouring out all his emotions, all his thoughts which is inside into his poem. That is lyric poetry. So the dominating genre during this period in poetry, it is lyric poetry. Now we come to the next topic. നമ്മൾ എലിസബത്തൻ പോയിട്രി രണ്ടാൾക്കാരെ ഓർത്തിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് എലിസബത്തൻ ഓർ റിനൈസൻസ് ഡ്രാമ. It is also known as a Renaissance drama. And it is considered to be the golden age of English drama. Of course, we have William Shakespeare. William Shakespeare എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന പേര് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ ആണ്. വില്യം ഷേക്സ്പിയറിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഏജാണ് ഈ പറയുന്ന എലിസബത്തൻ ഏജ്. സോ ദാറ്റ് is one of the reasons why this age is known as golden age of English drama. It became the most popular genre in English literature. And Queen Elizabeth, she was the patron of drama writers.
She actually encouraged all those drama writers, all those creative people. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് റിനൈസൻസ് ഡ്രാമയ്ക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പഠിക്കും, അടുത്ത എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ആ മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് മെഡീവൽ ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. മെഡീവൽ ഡ്രാമ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. All those miracle play, mystery plays and interludes. It is something like which is related to religion, religious stories. ഈ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഫീസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ പള്ളിയിലൊക്കെ പണ്ട് ഈ പറയുന്ന നാടകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും പഴയ ചില പള്ളികളിലുണ്ട്, പെരുന്നാൾ വരുമ്പോൾ നാടകങ്ങൾ വരും അതുപോലത്തെ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റോറി ബേസ്ഡ് ഓൺ ബൈബിൾ. അതായിരുന്നു മെഡീവൽ ഡ്രാമ ആയിരുന്ന മിറാക്കിൾ പ്ലേസ്, മിസ്റ്ററി പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റെല്യൂഡ്സ്. അതിന് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് വരുന്നത് ഈ റിനൈസൻസ് ഡ്രാമ. ഇതിൽ നിന്നും വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് ദാറ്റ് മെഡീവൽ ഡ്രാമ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിനൈസൻസ് ഡ്രാമ. ഓൾ ദോസ് എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബ്രോഡ് ഹ്യൂമർ, അത് മെഡീവൽ ഡ്രാമയിൽ നിന്നാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഇസ് ദിസ് യൂസ് ഓഫ് ബാലഡ്, പോയിട്രി, dance, music, use of allegory, symbolism. All these things flow from this source, that is medieval drama. But there are some differences. Difference എന്ന് പറയുന്നത് റിനൈസൻസ് ഡ്രാമ were completely undidactical. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെഡീവൽ ഡ്രാമയിൽ there was this element of religion. ഇവിടെ ഇറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺഡൈഡാക്റ്റിക്കൽ. ഡൈഡാക്റ്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈഡാക്റ്റിക് ഇസ് സംതിങ് ലൈക്ക് മോറൽ പ്രീച്ചിങ്. ഒരു മോറൽ പ്രീച്ചിങ്, ഒരു മോറൽ ലെസൺ തരിക എന്നുള്ളത് റിനൈസൻസ് ഡ്രാമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഹാഡ് ഓൾ ദീസ് സെക്കുലർ തീംസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിസ്കസ്ഡ് ദ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഇറ്റ് വാസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നോൺ അലിഗോറിക്കൽ. ഇറ്റ് വാസ് പ്ലേഡ് ഇൻ സ്ട്രീറ്റ്സ്, സ്ക്വയേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൗസസ്. സ്ട്രീറ്റ്സിലും സ്ക്വയേഴ്സിലും ഹൗസസിലുമാണ് ഈ പറയുന്ന പ്ലേ അരങ്ങേറിയിരുന്നത്. ആൻഡ് along with that we must say that this period established comedy and tragedy as types of drama. This period, Renaissance period, established comedy and tragedy as the types of drama. And both these types of drama had its influence from Latin sources. ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. കോമഡിയും ട്രാജഡിയും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡ്രാമ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് റിനൈസൻസ് പീരിയഡിലാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം കോമഡി എന്താണ്, ട്രാജഡി എന്താണെന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ലാറ്റിൻ സോഴ്സസ്. So, comedies from the works of Latin writers Terence and Plautus, and tragedy from Seneca. ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പേരുകളാണ്. കോമഡി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ Terence and Plautus. Tragedies, we see the influence of great writer Seneca. And now we discuss the writers, the drama writers, playwrights of this period. First one, it is John Heywood. John Heywood. And he had this work, the 4PP. The 4PP. And here we see the link between medieval morality plays and the 16th century drama, that is Renaissance drama. ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഒരു വർക്കിൽ we see the clear link between these two drama. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെഡീവൽ ഡ്രാമയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. We have 4 characters. ഞാൻ പറഞ്ഞു medieval drama, it will be something like symbolic, allegorical. ഈ പറയുന്ന virtues ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, virtues and values of life. It will discuss about the major themes like human existence. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥയുടെ രൂപത്തിൽ പറയാം, അതാണ് allegory. So here this work, the 4PP, which dates back from the early 1540s. There are 4 speakers. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കഥ പോകുന്നത്. There are 4 speakers
That is why it has this title 4PP. It is farmer, partner, apothecary, and a peddler, and they are having a conversation. It is something like a debate. It is said that more than a drama, it was something like a debate. അവർ തമ്മിലുള്ള ചർച്ച നടക്കുന്ന പോലെ. And then they are discussing about mainly നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ human existence, values, etc. And it is considered to be a significant precursor of the realistic comedies. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന റിയലിസ്റ്റിക് കോമഡീസിൻ്റെ ഒരു മുൻഗാമി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ 4PP അറിയാം. And then we have The Play of the Weather. It is also his work, John Heywood's work, The Play of the Weather. And here the major character is Jupiter. And then we have another work. It is also a debate drama, Winner and Waster. And it is said to be a precursor of the Jacobean Masque. So Masque is also a kind of drama. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമായിരുന്നു മാസ്ക്. ആ വാക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പരിചിതമായ വാക്കാണ്. അത് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് യു വെയർ എ മാസ്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ദർ വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് എ ബോൾ, a party in which there will be wearing all those face masks to disguise their real person, disguise this real person. They will hold this mask and they will play before the host. It will be something like a party and it will be based on a theme. ഒരു തീം അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ ഒരു ഇത് പോകുന്നത്. പാർട്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പാർട്ടികളുണ്ട്, ഒരു തീം അനുസരിച്ച് പാർട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തീം അറേഞ്ച് ചെയ്യും, അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഇട്ട് അവർ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് മാസ്ക്. അതൊരു സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസായി മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യകാല രൂപമാണ് ഈ പറയുന്ന വിന്നർ ആൻഡ് വേസ്റ്റർ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. So this is an entertainment with some appeal to the author's intelligence. To the audience intelligence. So these are the major works of John Heywood. 4PP, The Play of the Weather, Winner and Waster. ഇത് എപ്പോഴും fill in the blanksൽ ചോദിക്കുന്നതാണ്. Here comes the first tragedy and the first comedy in English literature. ഓർത്തിരിക്കുക, ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ആദ്യത്തെ ട്രാജഡിയും ആദ്യത്തെ കോമഡിയും. ഞാൻ പറഞ്ഞു റിനൈസൻസ് വരുമ്പോഴാണ് കോമഡി ട്രാജഡി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രാമ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് മെഡീവൽ ഡ്രാമയിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി മൊറാലിറ്റി പ്ലേസ്, മിറാക്കിൾ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർലൂഡ്സ്, മോസ്റ്റ്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ റിലീജിയസ് തീംസ്. ഇവിടെയാണ് വി സീ ദീസ് ടു ജാനേഴ്സ്, ട്രാജഡി ആൻഡ് കോമഡി. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രാജഡി ആൻഡ് കോമഡി, Ralph Royster Doyster by Nicholas Udall and Goberduck by Thomas Norton and Thomas Sackville, is considered to be the first comedy and tragedy respectively. Therefore, Ralph Royster Doyster by Nicholas Udall, it is the first comedy. Goberduck by Thomas Norton and Thomas Sackville, it is the first tragedy. And then we have ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് Ralph Royster Doyster, Nicholas Udall, Goberduck by Thomas Norton and Thomas Sackville. And then we also have another work, Gabber Gurton's Needle. ഈ കാലത്ത് ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോമഡിയാണ്. It is by John Still. And it is modeled on Latin comedy. It is something like a domestic comedy. The story is like this: a lady loses her needle, and she wants to find it and stitch a dress for her son, I think. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മകൻ്റെ ഉടുപ്പുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പിന്നി പോയി. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് തയ്ക്കണം, പക്ഷേ സൂചി കാണുന്നില്ല. അത് ഒരു തരം ഡൊമസ്റ്റിക് കോമഡിയാണ്. It was the first drama which introduced a farcical element. Farcical എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ridiculous ആയിട്ട് ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള, with a local domestic scenario. It talks about a life of peasants. ഒരു പെസൻറ്റ് ലൈഫാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലേസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകതകളുണ്ടാണ്. Significance of these plays. It is
that what is fundamentally important in these first place, it is the essential Englishness of the characters and settings. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലാറ്റിൻ സോഴ്സസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്ന് മാറി ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇംഗ്ലീഷ് സെറ്റിങ്സും കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട characteristic, essential Englishness of the characters and settings. Although there was this continuing adherence, imitation of all these classical models provided by Latin writers, classical models, Latin writers in classical models imitate ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്നെസ്, ആ ഒരു നേറ്റീവ് സ്വഭാവം, ആ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി മാറി ഒരു നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്രാമ വരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗോബർ ഡക്ക്, it actually replaced all those awkward distancing of these characters, speaking in rhymed verse. So all these classical works used this rhymed verse. Gober Duckle നമ്മൾ കാണുന്നത് it replaced rhymed verse with blank verse. Blank verse which became the standard form of Elizabethan and Jacobean drama. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് വേഴ്സ് ആണ് കാണുന്നത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ട്രാജഡി ആൻഡ് കോമഡി, റാൽഫ് റോയ്സ്റ്റഡ് ഹോയ്സ്റ്റ്, ഗോബർ ഡക്ക്. പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദീസ് ടു നെയിംസ്, ദീസ് ടു പ്ലേസ്. ആൻഡ് നൗ വി മൂവ് ടു ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ്, ദിസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലാസിക് ആൻഡ് റൊമാൻറ്റിക് ഡ്രാമ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റൊമാൻറ്റിക് ഡ്രാമയാണ് പഠിക്കുന്നത്, റിനൈസൻസ് ഡ്രാമ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റൊമാൻറ്റിക് ഡ്രാമ. ഈ പറയുന്ന ക്ലാസിക്കൽ ഡ്രാമ എന്നുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിൽ കാണാം. പക്ഷേ എന്തുമാത്രം അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന സ്ലൈഡ് കാണിക്കുന്നത്. ക്ലാസിക് ഡ്രാമ ആൻഡ് റൊമാൻറ്റിക് ഡ്രാമ. സോ ഇൻ ക്ലാസിക് ഡ്രാമ ഇറ്റ് adhered rigorously to the subject of, to the unity of subject and tone, to the unity of subject and tone. And here we see that the spheres of tragedy and comedy are separate. അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിലും യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവണം, അതായത് ട്രാജഡി ആണെങ്കിൽ ട്രാജഡി ആയിരിക്കണം, കോമഡി ആണെങ്കിൽ കോമഡി ആയിരിക്കണം. അതിൽ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും പാടില്ല. ദർ ഷുഡ് ബി നത്തിങ് ലൈക്ക് മിക്സിങ് ഓഫ് ദീസ് ടു തിങ്സ്. കോമഡി ആണെങ്കിൽ ഒരു കഥ, കോമഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയാണെങ്കിൽ തുടങ്ങുന്ന കോമഡി ആണെങ്കിൽ അത് അവസാനിക്കുന്നത് കോമഡി ആയിട്ടായിരിക്കണം. ട്രാജഡി ആണെങ്കിൽ അത് അവസാനിക്കുന്നത് ട്രാജഡി ആയിട്ടായിരിക്കണം. So that is the unity of subject and tone. While in romantic drama, we see that they make free use of variety in theme and tone, and thus they blended tragic and comic incidents. So there is this genre known as tragic comedy. Tragic comedy എന്ന് പറയുന്ന ഒരു genre ഉണ്ട്, അത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത്, that is tragic comedy. That is free use of variety in themes and tones. ഇന്നതേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിർബന്ധങ്ങളില്ല. അതായിരുന്നു റൊമാൻറ്റിക് ഡ്രാമ. And second point, there are little or no dramatic action. That is, the incidents composing the plot taking place off the stage and being reported to the audience in dialogue and set narrative. ഇതൊന്നും ഈ പറയുന്ന ഡ്രമാറ്റിക് ആക്ഷൻസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു. പക്ഷെ മറ്റേത് എടുത്ത് നോക്കി, ഇറ്റ് എംപ്ലോയ്സ് ബോത്ത് ആക്ഷൻ ആൻഡ് നറേറ്റീവ്. ഇറ്റ് ഈസ് വിതിൻ ദ പ്ലോട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യലി എ ഡ്രാമ ഓഫ് ആക്ഷൻ. Nearly everything that happens is being represented on the stage. എന്തൊക്കെ നടന്നു, ആ കഥകളിൽ ആവശ്യമായ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു അതെല്ലാം സ്റ്റേജിൽ കാണിച്ചിരിക്കും. പ്ലോട്ടും നറേറ്റീവും ആക്ഷനും എല്ലാം ഈ പറയുന്നതിലുണ്ടാവും. മറ്റേതിൽ ഈ പറയുന്ന ഡ്രമാറ്റിക് ആക്ഷൻസ് കുറവായിരിക്കും. Third one, it is important. Third one, 3 unities of time, place and action.
It was rigorously followed in classic drama. എന്താണ് ഈ യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം, പ്ലേസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3A. The entire story is confined to a single day. ഒരു ദിവസം നടന്ന കഥ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പ്ലേസ്, ഒരു സിംഗിൾ സീൻ, ഒരിടത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ആക്ഷൻ, വൺ സിംഗിൾ സ്റ്റോറി ഓൺലി, ഒരു കഥ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത് അതിൻ്റെ അടുത്തത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും. It completely, romantic drama completely rejected these three unities of time, place and action. മറ്റേത് ഒരു സ്റ്റോറി ഒരു ഡേ, ഒരു സിംഗിൾ ഡേയിൽ നടന്ന അത്രയും ടൈമിനുള്ളിൽ നടന്ന കഥ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്റ്റോറീസ് ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഓവർ മന്ത്സ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ്. ഷേക്സ്പിയറിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, കഥകൾ വർഷങ്ങളും മാസങ്ങളുമുള്ള കഥകൾ ചുരുക്കി 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റിജക്റ്റിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം. സെക്കൻഡ്, ചേഞ്ചിങ് ദ സീൻ ആസ് ഓഫൺ ആസ് ഇസ് നെസസറി, സംടൈംസ് ഫ്രം വൺ ടൗൺ ഓർ കൺട്രി ടു അനദർ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് റിജക്ട്സ് ദി സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലേസ്. സീൻ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും മാറും. ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ടൗൺ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത കാണിക്കുന്ന വേറെ കൺട്രി ആവാം, വേറെ ദേശമാകാം. അങ്ങനെ ചേഞ്ചിങ് ദ സീൻ ഇസ് പോസിബിൾ. Third one, employing subplots and minor episodes in connection with central subject. So that is, it rejected the unity of action. നേരത്തെ ഒരു കഥ, ഒരു മേജർ കഥ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് ഓൾ ദോസ് സബ് പ്ലോട്ട്സ്, മൈനർ എപ്പിസോഡ്. സബ് പ്ലോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപകഥകൾ. നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകളിലുണ്ട് ഉപകഥകൾ. ദർ വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ, മെയിൻ hero, heroine, and there will be the assistant അല്ലെങ്കിൽ ഒരു friend of this hero, and he will have a separate story. The friend will have a separate story, separate love story. അതിനെയാണ് സബ് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, which will be essentially connected with the central subject. അത് സെൻട്രൽ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. So these are the major difference between classic and romantic drama. First one, unity of subject and tone. Spheres of tragedy and comedy separate in classic drama. That is, a tragedy had to be tragedy from first to last. It had to maintain the proper tragic pitch, and it should completely avoid all those humorous episodes. ട്രാജഡിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമറസ് എപ്പിസോഡ്സ് പാടില്ല. കോമഡിയിലാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചു. അതായിരുന്നു ക്ലാസിക്കൽ ഡ്രാമയെങ്കിൽ റൊമാൻറ്റിക് ഡ്രാമയിൽ ഇതെല്ലാം പോസിബിൾ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റിനൈസൻസ് ഡ്രാമയിൽ കാണുന്നത്. വെൻ വി ഡിസ്കസ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ, യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. So girls, right now I am stopping here. Hope it is clear. We have discussed, we had a quick recap of the Elizabethan poetry, 2 major poets, Edmund Spenser and Sir Philip Sidney, and then we discussed Renaissance drama, medieval drama. അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതാണ് medieval ഡ്രാമയിൽ നിന്ന് ആണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്, കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്, അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വന്നതാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുന്ന ക്ലാസിക്കൽ ഡ്രാമയാണ്, പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് റൊമാൻറ്റിക് ഡ്രാമ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദിസ് പീരിയഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദി ഗോൾഡൻ ഏജ് ഓഫ് English stage, English drama. That's it, girls. Hope it is clear. If you have any doubts, please feel free to WhatsApp me. Thank you, girls. Have a nice day.